Audio Jungle. Di sini saya akan menjelaskan tentang greeting and leave taking. Yang pertama itu ada greeting. There are two ways to greet others, formal or informal way. It is important to know the common greetings and how to use the expressions properly and confidently. The greeting is a salutation upon meeting someone or an expression of good wishes, in other words, to greet someone or to extend a polite word of welcome. Nah, di mana pada greeting ini terdapat dua cara untuk menyapa orang lain. Cara yang pertama itu ada formal, yang kedua ada informal. Dan dimana pada greeting ini kita itu mengucapkan salam di saat bertemu seseorang atau ungkapan keinginan baik. Dengan kata lain, untuk menyapa seseorang atau untuk menyampaikan kata sambutan yang sopan. Baik, materi selanjutnya ada formal and informal greeting. Formal greeting, use informal situation like greet someone with respect, formal classroom, presentation, etc. Jadi formal greeting ini digunakan ketika kita menyapa seseorang yang kita hormati, seperti digunakan pada saat acara resmi atau kegiatan untuk menjaga kesantunan dan kesopanan dalam bertindak. Informal greeting, used in most informal situation like when you greet your close friends in schoolyard or to someone you meet on the street. Nah, di mana pada informal ini biasanya digunakan untuk menyapa orang yang sudah dekat atau sudah akrab seperti sahabat atau teman sendiri. Nah, adapun kalimat dari formal dan informal, berikut formal expression. Yang pertama ada hello, how are you? Good morning, good afternoon, good evening, what are you doing? It's nice to meet you. How is it going? How are you doing? Good to see you. Nah, itu sebagian contoh dari kalimat formal. Dan berikut ini kalimat informal. Yang pertama ada hi, hey, what's up, howdy, what's new, what's going on, how is it going, how are things, how is everything, how's life. Itulah dua contoh expression dari formal dan informal apabila kalian ingin menggunakannya pada greeting ini. Baik, di sini saya akan memberikan dua contoh dari formal dan informal. Yang pertama ada formal, Mr. Han arriving at his class. Good morning, student. How are you today? Student, good morning, sir. We are very well, thank you. Informal, Genia, hi Ratu. What's new? Ratu, good day. Sort of good day. How are things? Baik, di sini ada formal greetings response, di mana kalian bisa menggunakan expression dengan bagaimana cara merespon dari greeting tersebut. Yang pertama ada expression hello. Responnya itu hello. How are you? I'm fine, thank you. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. How do you do? How do you do? What are you doing? I'm doing well, thank you. How is everything? Everything is fine, thank you. Nice to meet you. It's nice to meet you. Nice to meet you. Good to see you. Good to see you too. Baik, berikutnya ada informal greeting response.
expression yang pertama ada what's up. Responnya itu seperti pretty well. How are things? Not bad. How is it going? Well, nothing special. How is life? It's pretty good, thanks. What's new? Nothing much. What's cracking? Great. How have you been? I have been fine. Baik, materi kedua ada lift taking or parting. Lift taking or parting usually used if we part with someone we know. Please take a look to the table below how to leave taking and its response. Nah, lift taking ini biasanya digunakan jika kalian berpergian atau meninggalkan seseorang yang kalian kenal. Nah, berikut ini ada formal situation. Nah, dimana pada lift taking ini sama dengan greeting tadi, memiliki formal dan informal. Nah, di sini ada formal situation. Expression yang pertama ada goodbye. Responsnya goodbye, take care, see you tomorrow, see you later, see you next week, day, moon, see you. Sorry, I have to go, never mind, see you, dan seterusnya. Baik, di sini ada informal situation. Expression yang pertama ada so long, for now. Responnya is bye now. Be seeing you too. Have a nice day. Thanks, and you too. Have a good trip. Thanks. Give regard to you. Sure, I will. Take care of yourself. I will. Be careful. Sure. Baik, itu ada formal dan informal jika kalian menggunakan atau ingin merespon dari lift taking ini. Baik, materi berikutnya ada introduction, dimana pada introduction ini kalian bisa memperkenalkan diri kalian atau seseorang. Jika kalian ingin memperkenalkan diri kalian, kalian bisa menggunakan introduction yourself. Di bawah ini, yang pertama ada first, let me introduce myself. My name is. Allow me to introduce myself. I am. Excuse me. My name is. How do you do? My name is. Hi, I am. Baik, jika kalian ingin memperkenalkan seseorang, kalian bisa menggunakan kalimat berikut. I would like to introducing you to. I'd like you to meet. Allow me to introduce, etc. Baik, di sini ada ungkapan goodbye, dimana ungkapan goodbye ini bisa kalian gunakan ketika kalian ingin berpergian atau ingin meninggalkan seseorang. Jadi kalian bisa menggunakan kalimat seperti berikut. Goodbye. Responnya itu goodbye. Bye bye. Hear you. Yes, of course. See you. See you later. Sure. See you later. Dan seterusnya. Baik, berikut ini ada dua contoh percakapan dari ungkapan goodbye. Yang pertama ada goodbye Mr. Ahmad. Yang kedua, goodbye mom. See you one Sunday. Goodbye Siti Benny. Take care. See you on Sunday. Percakapan berikutnya, bye Udin. Get well soon. Bye Udin. Wish us luck. Okay? Sure. Bye Benny Edo. Good luck. See you next Monday. Audio Jungle.